video we are going to discuss about built-in string function. You can refer page number 123 in your book. So Python supports the following built-in functions to manipulate string. Let me do the practical demo and explain. So the first built-in string function which we are going to see is len. So this len returns the length of the string. So it will be returning the number of characters present in the string. So I'll be giving so the syntax for this len is len str of. So this is the syntax for length function. So consider I'll be giving the variable name as a is equal to corporation. A is equal to corporation, give it in double quotes. Now print of len of a. So what is the length of this a? So will be, if you check, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. So totally how many characters? 11 characters. So length function என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்க ஸோ கார்பரேஷன் டபுள் கோட்ஸ்குள்ளே கொடுத்துருக்க அந்த கார்பரேஷன் a group of characters presented inside the double quotes that we call it as a string. ஸோ இந்த group of charactersல எவ்வளோ கேரக்டர் இருக்குது? டோட்டலாக 11 இருக்குது. அப்போ லென் ஃபங்க்ஷன் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இல்லை எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அந்த வேல்யூவை ரிட்டர்ன் பண்ணோம். அப்போது 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ஸோ பிரிண்ட் லென் ஆஃப் ஏ. அப்போ ஏன்ற வேரியபிளில் எவ்வளோ ஸ்ட்ரிங்கில் எவ்வளோ கேரக்டர்ஸ் இருக்கோ அது ரிட்டர்ன் பண்ணு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்காக இந்த லென் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம். இப்போ லென் ஆஃப் ஏன்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 11 அவுட்புட் வரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் we are going to see about capitalize. So consider this example, city is equal to Chennai. Print of city dot capitalize. So it will be returning the result as Chennai. So city is equal to Chennai is given. Print city dot capitalize. So city என்ற ஒரு வேரியபிளில் என்ன இருக்குது? சென்னைன்னு இருக்குது. அப்போது சென்னையில் உள்ள இந்த ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரை மட்டும் எனக்கு கேபிட்டலில் பண்ணும். அப்போது சி கேபிட்டலில் டிஸ்பிளே பண்ணும். சி மட்டும் கேபிட்டல் இருக்கும். அப்போ சென்னைன்னு பிரிண்ட் ஆகி சி மட்டும் கேபிட்டல் டிஸ்பிளே பண்ணும். ஸோ கேபிட்டலைஸ் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன். So which is used to capitalize the first character of this string. ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் கேரக்டரை கேபிட்டலைஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கேபிட்டலைஸ் என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷனோட யூசேஜ். Next we are going to see about center. Consider this example, str1 is equal to welcome. Print of str1 dot center of 15 comma star. So if you see in this example, str1 is a variable which is holding the value welcome. Print str1 dot center of 15 comma star. So it will be printing the result as 4 star welcome, then you have 4 star. So let me tell what is usage of the center function. Center function returns the centered string. Center function returns the centered string. So see in this example str1 dot center. So how many characters this welcome has? 1 2 3 4 5 6 7. So totally 7 characters are there. 15 minus 7, that is 8. அப்போ
அந்த மிடில் உங்களுக்கு வெல்ன்றது பிரிண்ட் ஆயிரும். அந்த 7 கேரக்டர்ஸ் பிரிண்ட் ஆகிட்டு ஆன் போத் தி சைட்ஸ், தட் இஸ் இங்கே ஒரு 4 இங்கே ஒரு 4, இந்த வெல்கம்ன்றது மிடில் வர மாதிரி வரும். நெக்ஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் 4 ஸ்டார்ஸ் உங்களுக்கு பிரிண்ட் ஆகும். அப்போ டோட்டலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 15 வரும். 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So you have totally the center function returns a string with the original string centered to a total of width columns. So return the center function என்ன பண்ணும் அப்படின்னா returns the original string என்ன பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு அவுட்புட்டில் ரிட்டர்ன் பண்ணும். அது வந்து எப்படி ரிட்டர்ன் பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வெல்கம் நீங்கள் என்ன ஸ்ட்ரிங் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து மிடில் வர மாதிரி உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். அண்ட் filled with fill character in the column that do not have characters. ஸோ ரிமைனிங் கேரக்டர்ஸ் டோட்டலி இங்கே 15 மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களா, அப்போது இந்த வெல்கம்ன்றது மிடில் வர மாதிரியும் ரிமைனிங் கேரக்டர்ஸ் வந்து எதுவுமே எனக்கு பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன கேரக்டர் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த கேரக்டரால் இது ஃபில் பண்ணிடும். str1 is equal to mammals str1 dot find of ma will be providing the result as 0. So let me tell what is the use of this find function. Find function searches the string for a specified value and returns the position of where it was found. So இந்த find function என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்ன ஸ்ட்ரிங் நீங்கள் தேடுறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து உங்களுக்கு ஃபைண்ட் பண்ணி அதோட பொசிஷன் என்னவோ அதை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். எந்த பொசிஷனில் எந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்களோ அந்த ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைண்ட் பண்ணி அதோட பொசிஷனை தான் ரிட்டர்ன் பண்ணும். எந்த பொசிஷனில் இருக்கா, அதாவது ஃபஸ்ட் பொசிஷனில் இருக்கா செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கா அப்படின்ற அந்த வேல்யூஸ் மட்டும்தான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ த ஃபைண்ட் ஃபங்க்ஷன், தட் இஸ் திஸ் ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ்ட் டு search the first occurrence of substring in the given string. It returns the index at which the substring starts. It returns -1 if the substring does not occur in the string. So see the example, str1 is equal to mammals. str1 dot find ma. str1 is equal to mammals. str1 dot find of ma. So here this mammals. So mammals is a main string. ஸோ இந்த மெயின் ஸ்ட்ரிங்குள்ளே என்ன சப்ஸ்ட்ரிங் ஃபைண்ட் பண்ண சொல்கிறேன், மான்ற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங், அதாவது மெயின் ஸ்ட்ரிங்குக்குள்ளே இந்த மான்ற இந்த சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி ஃபைண்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இது எப்படி ஃபைண்ட் பண்ணோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். ஓகே, நவ் டேக் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் 0 1 2 3 4 5 and 6. ஸோ மேமல்ஸ்ன்ற ஒரு ஸ்ட்ரிங்கில் எனக்கு மான்ற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைண்ட் பண்ணோம். அதுக்காக தான் இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கோம். str1 இஸ் ஹோல்டிங் த மேமல்ஸ் அண்ட் str1 டாட் ஃபைண்ட் ஆஃப் மா இஸ் கிவன். அதாவது மேமல்ஸ்ன்றது மெயின் ஸ்ட்ரிங், அந்த மெயின் ஸ்ட்ரிங்குள்ளே மான்ற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் இருக்கா அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அப்போ இது எப்படி ஒர்க் ஆகும், எப்படி வந்து 0 அவுட்புட் டிஸ்பிளே பண்ணுச்சு அப்படின்னா வந்து மா MA, தட் இஸ் மா இதுலேருந்து தொடங்குது, 0லேருந்து தொடங்குது. ஸோ அதனால் 0ன்னு பிரிண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ இதோட சின்டெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைண்ட் சப்ஸ்ட்ரிங், அதாவது என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா சப்ஸ்ட்ரிங், அது அந்த சப்ஸ்ட்ரிங் என்ன ஸ்ட்ரிங்கை நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ மெயின் ஸ்ட்ரிங்கில் அந்த ஸ்ட்ரிங்கை கொடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணணும், எண்ட் வேல்யூ மென்ஷன் பண்ணணும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் பொறுத்த வரைக்கும் str1 டாட் ஃபைண்ட், அதாவது இந்த ஃபைண்டுன்ற ஃபங்க்ஷனோட நேம் கொடுத்துருக்காங்க. சப்ஸ்ட்ரிங்கோட என்ன சப்ஸ்ட்ரிங் அவங்க ஃபைண்ட் பண்ண நினைக்கிறாங்க, மா, இப்போ மான்றதை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஸ்டார்ட் வேல்யூ எண்ட் வேல்யூ கொடுக்கல. அப்போ மான்ற இந்த MA இந்த ஃபஸ்ட்டு எதுலேருந்து தொடங்குது 0 1 MA கண்டினியூஸாக உங்களுக்கு வந்து டிஸ்பிளே ஆகுது. ஸோ அப்போ 0 1, அப்போ 0லேருந்து தொடங்குறதுனால 0ன்றது அவுட்புட் டிஸ்பிளே இருக்குது. ஸோ த ஃபங்க்ஷன் இஸ் யூஸ் டு சர்ச் த ஃபர்ஸ்ட் அக்கரன்ஸ் ஆஃப் தி சப்ஸ்ட்ரிங் இன் த கிவன் ஸ்ட்ரிங். ஸோ ஒரு கொடுத்துருக்க ஸ்ட்ரிங்கில் ஃபஸ்ட்டு அக்கரன்ஸ் என்ன, சப்ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபஸ்ட்டு அக்கரன்ஸ், அதாவது சப்ஸ்ட்ரிங்ன்றது மான்ற சப்ஸ்ட்ரிங், இந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கோட ஃபஸ்ட்டு எங்கேருந்து தொடங்குது அப்படின்றது தான் இங்கே வந்து 0ன்ற அவுட்புட் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகிருக்கு. இட் ரிட்டர்ன்ஸ் இண்டெக்ஸ் அட் விச் த சப்ஸ்ட்ரிங் ஸ்டார்ட்ஸ். ஸோ அந்த சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து எங்கேருந்து தொடங்குதுன்ற அந்த இண்டெக்ஸ் பொசிஷன் தான் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணும் அவுட்புட்டாக. இட் ரிட்டர்ன்ஸ் -1 தி சப்ஸ்ட்ரிங் டஸ் நாட் அக்கர் இன் த ஸ்ட்ரிங். ஸோ -1ன்றது ரிட்டர்ன் பண்ணோம் அப்படின்னா இங்கே தேடுற சப்ஸ்ட்ரிங் வந்து அந்த மெயின் ஸ்ட்ரிங்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா
it will be returning the -1 as output. So let us see another example. str1 dot find of ma comma 2. So you know the syntax, just now we have seen the syntax. So syntax என்ன, find என்ற ஒரு ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அதுக்கப்புறம் ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங் கொடுக்கணும், அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும், எண்ட் வேல்யூ கொடுக்கணும். ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா str1, அதாவது str1ல் என்ன இருக்குது, மேமல்ஸ்ன்னு இருக்குது. அந்த மேமல்ஸ்ன்ற ஸ்ட்ரிங்கில் எனக்கு என்ன ஃபைண்ட் பண்ணணும், மான்ற அந்த சப்ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைண்ட் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இல்லை ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்ன அப்படின்னா, ஸ்டார்ட் வேல்யூ வந்து 2. அப்போ இது எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்னா, ஸோ இதில் மேமல்ஸ் இண்டெக்ஸ் பண்ணிடுங்க 0 1 2 3 4 5 6. ஸோ இதில் 2லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண வச்சுருக்காங்க. அப்போ 2லேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எம்ன்னு தான் வருது. நெக்ஸ்ட்டு எம்இன்னு பார்க்கும்போது அது 3rd பொசிஷனில் தான் இருக்குது. அப்போ உங்களுக்கு 3ன்ற அவுட்புட் வந்து டிஸ்பிளே பண்ணும். Let us see the another example. str1 dot find of ma 2, 4. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் str1, அதாவது மேமல்ஸில் என்ன ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, மான்ற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைன் பண்ணுங்கள். அது ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2ன்னு கொடுத்துருக்காங்க, எண்ட் வேல்யூ 4. எப்போவுமே எண்ட் வேல்யூ வந்து 4 - 1ன்னு எடுத்து 4 - 1 is 3. அப்போது பிட்வீன் 2 and 3ல் இந்த மா இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். let us see now. ஸோ தி ஸ்டார்ட் வேல்யூ இஸ் 2. அப்போ 2 வந்து இங்கேருந்து தொடங்குது. அப்புறம் 4 - 1 3. அப்போது 3. ஸோ 2லேயும் எம் தான் இருக்குது, 3லேயும் எம் தான் இருக்குது. அப்போது நம்ம தேடுற ஸ்ட்ரிங் வந்து இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இல்லை. அப்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா -1ன்றது ஆன்சர் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணும். ஸோ டிஸ்பிளேஸ் -1 பிகாஸ் தி சப்ஸ்ட்ரிங் குட் நாட் found between 2 and 4 - 1. Let us see one more example for this. str1 dot find of ma comma 2, 5. ஸோ மெயின் ஸ்ட்ரிங்கில் str1 மெயின் ஸ்ட்ரிங்கில் மேமல்ஸ்ன்னு இருக்குது. மேமல்ஸில் என்ன ஃபைன் பண்ணணும், மான்ற ஒரு சப்ஸ்ட்ரிங்கை ஃபைன் பண்ண வச்சுருக்காங்க. ஸ்டார்ட் வேல்யூ என்ன 2, எண்ட் வேல்யூ வந்து 5, தட் இஸ் 5 - 1 4. அப்போ 2க்கும் 4க்கும் நடுவில், இந்த 2க்கும் 4க்கும் நடுவில் உங்களுக்கு வந்து இந்த மான்ற கேரக்டர் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். ஸோ 2க்கும் 4க்கும் நடுவில் உங்களுக்கு மா இதுலேருந்து தொடங்குது, 3லேருந்து தொடங்குது. அதனால உங்களுக்கு அவுட்புட் வந்து இட் வில் பி டிஸ்பிளேயிங் as 3.